So maxima and minima for the function of two variables. Let the function is fxy. ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ f of xy. ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ. The function f of xy is said to have maximum value at x equal to a and y equal to b. That means at the point ab. Maximum value कदों कही जाएगी? Obviously maximum value है, that means इस point ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ function ਦੀ value ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ points ਅਸੀਂ put ਕਰੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ AB ਦੇ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ point ਲਿੱਤਾ a plus h b plus k. ਇਸ point ਦੇ ਉੱਪਰ function ਦੀ value ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਇਹ value f of ab ਦੀ value ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, means f of ab ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ. तो AB ਦੀ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ point ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ f of AB ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ f of AB ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, then f of AB is said to have, that means f of xy is said to have maximum value, at the point A. So ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਫॉर ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ. ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ. ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ f of AB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ AB ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਏਗੀ. That means a छोटा हो गया, then we said that f has a minimum value at the point A. ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ AB ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ. ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि ए बी पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ. तो ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ. ਫਰਸਟਲੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ B, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗੀ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗੀ. ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗੀ then we say that AB is a point of maxima, और अगर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी then we say that AB is a point of minimum. सो ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ we have to follow a procedure. ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਦੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਟੇਨ ਕਰਨੇ. So now we will discuss the working method for maxima and minima. Working method for maxima and minima. So अपना फर्स्ट क्वेश्चन सीगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि किवें तुसी इस AB की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर दैट you have to solve the first order partial derivatives, curl f by curl x and curl f by curl y, and put both the derivatives equal to 0. curl f by curl x find करके ਤੇ curl f by curl y find करके ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ equate to 0 करना है. और ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ equate to 0 करना है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਅਰਸ ਹੈ xy ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਪੇਅਰਸ ਆਰ x1y1 x2y2 x3y3 ਐਂਡ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ.
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ, that is the second order partial derivatives, curl square f by curl x square, curl square f by curl x curl y, and curl square f by curl y square. That means ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। this is the derivative 1 with respect to x and then with respect to y, second order ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ b ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ c ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ a b c ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਨਾਓ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼, in the second step you have to calculate this value ac minus b square। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫॉर द ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ the three possibilities obviously for this value। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ac ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ac ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ac ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ऑब्वियसली यही तीन पॉसिबिलिटीज बनती है कोई भी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल टू 0। if ac minus b square is positive, then you have to calculate the value of a, only a, that means the second order partial derivative, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ अगर a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ that means मिनिमा, और अगर a ਦੀ वैल्यू नेगेटिव आई that means मैक्सिमा। तो ये अपने कोल हैगा क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन योर ac minus b square is positive। अगर अपने कोल ए वाला केस आंदा है ac minus b square is less than 0, अगर ये नेगेटिव आ गया then क्वेश्चन इत्थे ही क्लोज हो जाएगा। there is no maxima, neither maxima nor minima। फिर कुछ भी असी इत्थे क्लेम नहीं करना, इस इना पॉइंट्स दे लई ना मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना मिनिमम वैल्यू आ रही। नाउ रिमेनिंग द थर्ड केस, दिस वन ac minus b square। इस दे लई अगर ये चीज अपनी 0 आ जाती है ac minus b square, then the case is doubtful। doubtful means you may have maxima or minima, you may have maxima or minima or may not, दोवें पॉसिबिलिटीज हैगी। सो डाउटफुल केस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ac minus b square equal to 0 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਤਿੰਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ then ਅਸੀਂ कह देना नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और अगर इक्वल टू 0 आंदा है देन द केस इज डाउटफुल। इस तरह ਅਸੀਂ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक्सपेरिमेंट ਅੱਗੇ प्रोसीड करना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 is find the maxima and minima for the function f of xy equal to x cube plus y cube minus
63x plus y plus 12xy. So question है find all the maxima and minima. Maxima and minima ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਲ f by ਕਰਲ x ਐਂਡ ਕਰਲ f by ਕਰਲ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਟੂ 0 ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। So let us do the partial order derivatives of first order. x cube ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव ਆ ਜਾਏਗਾ 3x square, y cube ਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, so ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ minus 63 सॉरी ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ minus 63 ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ plus 12 by equal to 0. Similarly, partial derivative with respect to y अगर करांगे 3y square minus 63 plus 12x equals to 0. So इथों 3 कॉमन निकल रहा हैगा, 3 ਨਾਲ डिवाइड कर देने इक्वेशन ਨੂੰ x square plus 4y minus 21 equal to 0 and this equation similarly 3 ਨਾਲ डिवाइड कर देती y square plus 4x minus 21 equal to 0. So we have these two equations और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ equations ਨੂੰ manage ਕਰਕੇ x and y ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ values ਨੇ, ਜਿਹੜੇ pairs ਹੈ, coordinates ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ find ਕਰਨੀ। So simply अगर मैं ਇਹਨਾਂ ਦੋ equations ਨੂੰ observe करा, let us suppose this is my first equation, this is my second equation. So अगर ਅਸੀਂ simply 1 minus 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you can see x square एंड ए माइनस कितना था माइनस वाई स्क्वायर इधरों दी आ जाएगा 4y और इधरों दी आ जाएगा 4x तो 4 is common y minus x and 21 will be cancelled out equals to 0. x square minus y square ਦੇ फैक्टर्स बन जाने हैं x minus y x plus y। इस इक्वेशन ਨੂੰ भी मैं ਐਵੇਂ लिख लेना माइनस कॉमन लेके minus 4x minus y equal to 0. Now x minus y is common, you will have x plus y minus 4 equal to 0. That means you have the possibilities either x minus y equals to 0 because the product is 0. So अगर product 0 होती है then either और ਅਸੀਂ apply करते हैं either x minus y is 0 or x plus y minus 4 is 0. So firstly x minus y equal to 0 means x equal to y and this means x is equals to 4 minus y. So we have two possibilities. So when you have x equals to y, so substituting this condition in the equations, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ equations ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ substitute ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So x square plus 4y minus 21 equal to 0. Here if you substitute x equals to y, that means x square plus 4x minus 21 is equal to 0. So you can make its factors x square plus 7x minus 3x minus 21 equal to 0. So you have the factors x plus 7 x minus 3 equals to 0. So that means you have x equal to minus 7 and 3. And if x is minus 7, then because x was equals to y, so y is also minus 7. So the first point becomes minus 7 minus 7. And if your x is equals to 3, then again x is equals to y implies y equals to 3. The second point is 3, 3. So we get 2 points from this equation. Now from this case we get 2 points. And similarly, when you substitute x equal to 4 minus y in the same equation, you will get x square, 4 minus y square plus 4y minus 21 equal to 0. So on opening the square, minus 8y plus 4y minus 21 equal to 0. Y square minus 4y, 16 minus 21 is 5, minus 5. So making the factors again here, we will have the factors, this one, and that means the factors becomes y minus 5 into y plus 1.
So we have the value of y is equals to 5 or y equal to minus 1. But now the condition is x is equals to 4 minus y. So that means for this value of y, we have x is equals to minus 1. And for this value of y, we have x is equals to 5. So the points are, for this case, we have the point minus 1 comma 5. And for this one, we have 5 comma minus 1. So we have 4 points in total here. Number 1, minus 7 minus 7. Number 2, 3 3. Number 4, minus 1 5. And number 4, number 3 minus 1 5. Number 4, 5 minus 1. So we have total 4 points with us. Now, this was the first step where we have to find the value of the points. So we have done it. Now we have to check at which point we got the maximum value, at which point we got the minimum value. So for that, we have to calculate the second order partial derivatives, the values of a, b, c. A was curly square f by curly x square. B was curly square f upon curly x curly y. And C was curly square f upon curly y square. तो curly square f by curly x square अगर obtain करना है तो मैं उस साइड से पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो ਅਸੀਂ सॉल्व ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ वो मैं लिख रहा हैगा. We have 3x square minus 63 plus 12y, and curl f by curl y was 3y square minus 63 plus 12x. So now second order derivative. That means इस equation the derivative solve करना है again ਅਸੀਂ. But now we have to solve this derivative with respect to x for the value of a. So it will be 6x only. And that means इस equation the derivative करना है for b की value with respect to y. So अगर is the with respect to y करोगे you will get 12 only. And similarly for c, that means इस equation the derivative ऐसे करना है with respect to y. So that means we have 6y only. So now AC minus B square. A, B, C ये तीन वैल्यू साढ़े कोल बन गया है गया. So what is our AC minus B square now? The value of A is 6x, value of B is C is 6y, and value of B is 12, so 12 square. That means we have 36xy minus 144. This is AC minus B square. So we are moving in the question according to the rule I have explained earlier, this rule. In the second step, we have to calculate AC minus B square. Now we have to check this value for the points. जिन्ने points ਅਸੀਂ find ਕੀਤੇ हैं, उन्हें सारे वास्ते इन्हें check करना है. So 4 points we have available here. We have with us minus 7 minus 7, 3 3, minus 1 5, 5 minus 1. So इन्हें ਲਈ ये value ਅਸੀਂ test करांगे. Now firstly for the point minus 7 minus 7. So substituting the point here in the value of AC minus B square. 36 into minus 7 into minus 7 minus 140. Only we have to check the positive or negative. No need to calculate the full value. So you can see obviously here, if we calculate, then it is 36 into 49. It is 1764 minus 144. That means it is a positive value. So if AC minus B square is positive, next thing we have to test the value of A. So A was 6x. So that means A according to this point will be minus 42 means less than 3. So according to the procedure, if AC minus B square is positive and A is negative, AC minus B square positive, A is negative. So according to the procedure, I will show you. So AC minus B square is positive, but A is negative. So that means this point is a point of maximum. So at minus 7 minus 7, we have the maximum value. So that means at minus 7, we have the maximum value, or minus 7 is a point of maximum, or you can say. So maximum value was
ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ f of xy ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ f of xy was this one minus 63 x plus y plus 12 x ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ -7 I am writing the answer directly here. It is 784. So this is the maximum value of the function. So similarly, बाकी points ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ calculate ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ. So ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ -7 ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ. Now for the point 33. Second point was 33. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ AC minus B square calculate ਕਰੀਏ again ਇਸ ਚ substitute ਕਰਕੇ you will have 36 into 9 minus 144. So AC minus B square. So 36 into 9, it is 324 minus 144. Obviously, it is also positive. Now the value of A was 6x. 6 into 3, that means 18. It is also positive. So if both are positive, that means this thing. AC minus B square is positive, A is positive. That means it is indication of minimum. So that's why at 3, we have the minimum, or at 3 is a point of minimum. And for minimum value, again you have to substitute in the f of 3 here you will substitute and you will get the minimum value as equals to minus 260. So this is the maximum value of the function, this is the minimum value of the function. And if you will calculate for the other 2 points, third one was -15. For this value, if you calculate AC minus B square, that is 36 into -1 into 36 into -1 into 5 and minus 144. So इसको अगर ऐसे calculate करिए, you can see it will be negative because this is minus 180 minus 144. It will be negative. So that means neither maxima nor minima. And similarly for the point, the fourth point was 5 comma -1. You will get the value of AC minus B square negative. So again, neither maxima nor minima. So in this way, on the 4 points, at all the 4 points, we have checked the value. So we have made the decision where we are getting the maximum value, where we are getting the minimum value. So second question is f of xy is equals to y square plus x square y plus x4. So question है, show that 0, 0 is the only critical point. Only critical point means the point where we can have the maximum value or the minimum value. So 0, 0 is the only critical point, and we have also to prove f has minima at this point. इस point ਦੇ ਉੱਪਰ minima है, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ prove करना. तो solution करते हैं. तो first step वही same, curl f by curl x equals to 0 and curl f by curl y equals to 0. If you do the partial derivative with respect to x, you will have 2xy plus 4x cube equal to 0. And when you do the partial derivative with respect to y, you would have 2y plus x square equal to 0. From this equation, you have 2x as common. So you will have y plus 2x square equals to 0. So from this equation, we have the two options. We have the two cases. Either x is equals to 0 or y plus 2x square is equals to 0. And if you have x is equals to 0, if you have this case,
Then combining this case with the second equation, what will you get? 2y plus 0 square. That means y is 0. So from this case, you get the only single point, that is 0, 0. Now, again combining this equation but with the second possibility, 2y plus x square equal to 0. So अगर इसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਸਪੋਜ਼ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -x square by 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, what would we have? -x square by 2 plus 2x square equals to 0. That means again we are getting 3 by 2 x square equal to 0. We are getting x is equals to 0. And if x is equals to 0, then obviously y is equals to 0. So again we are getting the same point 0, 0. So the question जो first condition demand कर रहा सीगा कि prove करो 0, 0 is the only critical point. So we have consider all the cases and we are getting only critical point as 0, 0. So we are not getting any other point. So this is the first claim of the question which we have been settled. So now the second claim of the question is f has minima at that point. इस point ਦੇ ਉੱਪਰ minima ਹੋਏਗਾ. So ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ second order ਦੇ derivatives values of a b c find ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. a ਦੀ value, b ਦੀ value and c ਦੀ value. So for the value of a, this was the first derivative and यही इसी equation ਦਾ ਅਸੀਂ derivative with respect to x again कर देना. So we will get 2y plus 12x square. For the value of b, इस equation का derivative ਅਸੀਂ y ਨਾਲ कर देना है. So we will get 2x. And for the value of c, इस equation का derivative ਅਸੀਂ with respect to y कर देना. Sorry, not this equation. This one. This one. इस equation का derivative with respect to y कर देना. We will get only 2. So these are the values of a, b and c. And we have to find AC minus B square. So let us find out AC minus B square. So AC minus B square is 2x, 2y plus 12x square into 2 minus 2x square. So when you put the point 0, 0 here, you will get the value of AC minus B square is equals to 0. AC minus B square the value 0. So according to the method, if you got the value of AC minus B square equal to 0, then the case was doubtful. You may have maxima or minima or may not have maxima or minima. So ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ proceed ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ proceed ਕਰਾਂਗੇ with the value f of a b minus f of a plus h b plus k. We will move on to the basics. ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ f of ab ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ f of a plus h b plus k ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ f of 0, 0 ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x square y square plus x square y plus x. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 0, 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ you will get 0, 0 and hk अगर पुट करेंगे minus h square minus x square k minus k square minus x square k minus h4. तो इस वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ. ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤਾ, we will have k square plus x square k plus h4. ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by taking this as a square, this is 2ab. So this is a square and this is 2ab. So perfect squaring ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ add and subtract ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ. 1 by 2 x square ਦਾ whole square add ਕੀਤਾ and 1 by 2 x square ਦਾ whole square subtract ਕੀਤਾ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ h4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ.
परफेक्ट स्क्वेयरिंग ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ k plus half h square ਦਾ whole square ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ because this is 1 by 4 h4 this is h4 this is 3 by 4 h ਸੋ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਸੋ that means you have f0 ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 0 ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਸੋ f00 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ that means at 00 we have minimum so यही ਅਸੀਂ वेरीफाई करना सी it was the second claim of the question कि prove that कि 00 ऊपर minimum value आएगी फंक्शन